I've always said this technology will do more to bring world peace than all the kings and queens and politicians have ever lived. And I still know, without any doubt in my mind, this technology is a means for me to accomplish the vow I made standing on the mountain as a young man in Puerto Rico. This technology is going to be an industrial revolution all over again, because everything from fertilizer to steel is tied to the cost of energy. So that means all the products will come out and the public buying it will cost them a lot less money. You think about the magnitude of what that will do. This will be the industrial revolution all over again, except at a great accelerated rate. And this big machine I have built, it'll do all the talking for me. I've talked and talked and talked, and the world hasn't listened. And I'm fighting for them. They're going to come down here where Edison and Ford lived, and they were people who made a great contribution to humanity. It's kind of appropriate that God has brought me down here to this very spot. I think the Patent Office acted erroneously here. In fact, outrageously erroneously. I have worked with every commissioner of patents since I have been in Washington. And I'm saying that in the small minority of cases, the Patent Office procedure is wrong. The only comment that the Patent Office made was the judge should refrain from believing in the tooth fairy. Now that's no kind of credible evidence. When I had over 40 scientists who had endorsed and signed affidavits that this invention worked, I did that in good faith, and my government betrayed it and tried to say that me and all of them were conspirators or incompetent. That was their comments they made about these people. Dhaggeeffattoonni miidiyaa himi armaan olitti yaadonni dhaggeeffattan qabiyyee qophii keenya Ambi Maali Jiraa kutaa arfaffaa keessatti simbiraan ga'uuf qixeeffanne keessaayi. Qophiiwwan keenya armaan duraa keessatti sagantaawwan anniisaa bu'uureffataniin odeeffannoowwan garaagaraa simbiraan ga'uun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaanis qorattoota jiruu fi jireenya ilmaan namaa fooyyessuuf ifaajan simbiraan ga'uuf waadaa gallee kutaa sadaffaan carraaqqii qorataan lammii Kanaadaa gochaa jiru simbiraan geenyee itti fufinsaan kanneen biroos akka dhiyeessinu beellamannee turre. Haaluma kanaanis guyyaa har'aa dadhabbii fi bu'aa bayii lammiin Ameerikaa tokko keessa dabarsee fi dhaloota keenyaaf fakkeenya ta'uu mala jennee yaanne isinii qopheessine irraa haga dhumaan waliin turaa. Miidiyaa himiif deeggarsa keessanitti fufaa jedhee kan isin affeeru qopheessaan qophii kanaa abbaa dureeti. Adoolessa 2 bara 1936tti kutaa bulchiinsa Ameerikaa Alabaamaatti daa'imni Joseph Newman jedhamu dhalate. Joseph Newman haala dhalootaa fi ijoollummaa isaa yoo dubbatu akkas jedha. My mother had a miracle occur when I was 3 months in her womb. And New Year's Eve 1935, she got hit by a yellow cab getting on the street car. Gave her a brain concussion all the way around her head except 4 inches in her forehead. And doctors couldn't find any life in her. And so they wanted to put her in the cooling room for the dead. She didn't awaken until the 14th of January 1936. And she immediately said she died and gone to heaven and didn't want to come back. God told her she had to come back. I should have been dead. Even by today's standards, they can't explain what had happened, other than it had to be a miracle. So God had a purpose for me from my birth. Haala guddina isaa fi yaaliiwwan waa uumuu yeroo ijoollummaa isaas akka hoosaa wabeeffatee yoo himu akkas jechuun dubbata. Always I've had a great curiosity. My grandmother used to spank me saying I had the devil in me because I'd tear up toys to see what made them work. She thought I was just plain mean. Because anything I get, I'd tear it up and tear up my brother's toys. I was curious as to why they worked and how they worked. The problem was I'd have trouble a lot of times with putting them back together because I didn't have any tools. So it didn't work too well with the adults. But it didn't, even though I get a spanking for it, it didn't change my desire, my intuition to find out how, the why, and what or something. And that's what's always guided me, was that desire to know. Haati isaas ta'e akka hoon isaa yaada isaa kanaaf wanni dubbatan dhaga'amuu baatus namoonni ijoollummaa isaaniin
xiyyeeffannoon wantoota hiikanii hidhan gaafa guddatan waan akkasaa yookaan addaa tolchuu akka danda'an darbee mul'achuun isaa hin oolle. Shaakala ijoollummaan akkaataatti wantoonni hojjetan tolchuuf godhuun alatti Newman yaalii waa uumuuf sababa kan ta'eef mudannoo bara 1957 buufata Puerto Ricootti miseensa waraanaa ta'ee osoo jiruu ta'uu dubbata. I saw 200 people get wiped out on the island. Yeroo tokkotti qilleensaan qaamanii yeroo akka waan bineensi yookaan booyyeen 200 du'eetti oduu qofaan hafan argeen hedduu aare jechuun hima. Kana maleettis rakkoon gama kamiinoo ilmaan namaarra ga'u kan isa laalessu ta'uu dubbatan Newman. I just saw a lot of disparity between wealth and poverty. Garaagarummaa hiyyeessaa fi dureessaa hedduun arge. Anuu ijoollummaa kootiin maatii maleen guddadhe. Kanaafuu namootaaf mararfannaa addaatu natti dhaga'ama. Balaa qilleensaa namoota 200 jasaa duratti Puerto Ricootti fixee bakka gadi aanaa miidhaa balaa kanaaf kenname jedhee yaadee fi jaalala namootaaf qaburraa ka'ee jireenya isaa guutuu waan faayidaa ilma namaaf buusu hojjechuu akka murteesse dubbatan Newman. Halkan urjiiwwaniin bareede tokkoon gaara gubbaatti bahee rabbiif waadaa gale beekumsaa fi ogummaa ilma namaaf fayyadu akka naa kennuu kadhadhe. Utuun hin duune garaagarummaa hiyyeessaa fi dureessaa loogii kamuu addunyaa kanarraa akka nan agarsiisnes nan kadhadhe. Kunoo guyyaa san booda isa dhugoomsuufan jiraadha jechuun ka'umsaa fi galma kaayyoo isaa ibsan Newman. Saayintistoota akka Teslaa fi mul'ata natti argame jedhuun si'aawun bara 1970 keessa qorannoowwan taasiseen meeshaa yookaan maashina haarayaa anniisaa akka tolchuu danda'e dubbata. Bara 1968tti rabbiin yaadota addaa hedduu natti mul'ise. Isaan keessaayis particularly gyroscopiin isa tokko. Innis dhugaan ilma namaaf faayidaa akka qabuun beeke jechuun dubbata Newman. Gyroscopiin paartikaloota atoomotaa dhaabbataan wantoonni hundi bantoo yookaan muummee isaanii irra naanna'ani. Newman maashina guddaa Gyro Energy jedhamu bu'uuruma kanaan tolchuu akka danda'e hima. Maashinni inni tolches sibiila maagneetii salphaa qabuu fi motora jenereetaraatti hidhamee takkaa yoo socho'e anniisaa guddaa anniisaa maagneetii fi quantum mechanics'n uumuudha jedhama. Maashinichi anniisaa baay'ee xiqqoo yookaan hanga baatirii vooltii 9 meeshaa aara to'atulleen sochoofne kana fayyadamuun anniisaa dabalataa biraa heddummeessuun anniisaa bilisaa uuma jechuun dubbata. Waa'ee maashina isaa akkas jechuun hima. Maashinni kun waan guddaadha. Waan hunda dhala namaaf godha. Teknooloojiin kun hanga mootiiwwanii fi warri siyaasaa kamuu hojjetanii walitti addunyaaf akka nagaa fidu yeroo hundan dubbadha. Ani anniisaa fi fiildii maagneetii hawaasni saayinsii guutummaatti jarraa qabateen fayyadame. Hawwiin Newman manneen namoota hundaa maashina isaan guutuudha. Innis tajaajiloota manaaf konkolaataa fi kanneen biroo hedduuf oolchuudha. Tarii bal'inaan osoo hojiitti hiikamee argannoon isaa kun hirkattummaa boba'aa rakkoolee ji'oopolitiksii sababa anniisaan dhufan furuu fi akkasumatti illee rakkoo faalama qilleensaaf furmaata ta'uu mala jedhamee dubbatamaaf.
energy machine would allow general benefit to the entire world. We would like everyone at the Shell factory to come Kana over gochuuf to garuu Captain Fishbone's beekamtii on fi the patio hayyama to argachuuf watch Joe namoota Newman hedduu demonstrate amansiisutu irraa eegama his ture. new energy Maashina machine. tolchuu caala isa kana fiixaan baasuun Okay, appreciate you people coming to see this. I know y'all are busy looking at what you're looking at, but I want you to go back and tell your friends on this. Now, we're going to be giving another demonstration in the near future running a house for this technology. And it'll produce more energy than what you put in it. Now, the U.S. government has been fighting this because they don't want y'all to have it. ogeessan isaa makaanikaalaa fi dameen isaa bulchiinsa Mississippi amma sooroma bahee Milton Everett akkas jedha. He's honest. When I first went down there, I went down as a total skeptic. You know, so this guy's, yeroon jalqaba isaa argu hin amanne got to be something wrong. waan Either qoosuu he's a fi charlatan nama or a gowwoomsaa con jiru artist natti or fakkaate. trying to trick somebody or whatever. And he told me right up front, he said, when I came down here to shoot you down, I said, great. I said, do it. I said, Waan let me inni just show you. jedhe I amanuun want you to listen to my theory. Now, he was a mechanical yaadrimee engineer, and he listened to what I had to kontekstiisee say. It all made san booda waan sense to nama Nelson the ajaa'ibuu first fi time he heard it, because he was addunyaa mechanical. jijjiiruu deemu He qabatte said, naan "I just jedhe. think that's beautiful, what you do." Ogeessa makaanikaalaa waan ta'eef hubate jedhee jedha Newman turtii Milton Everett wajjin godhe gama isaan. Joe said, well, what do you think, Milton? And I said, Joe, I truly think you've got something here that is going to change the Boodarra world. gaaffii And then he ulfaatu asked na me a tough gaafate question. gaaffii hafuura He nama said, will you stand up na with me? waliin dhaabbattee waan tell the kana world. addunyaaf himtaa And naan jedhe. that was a gut wrench. Anis And so I had to eeyyeen reach down in my jedheen guts and say, you got the Milton courage to itti stand up and aansee say waan what ture this hima. is. And I told him, yes, I do. I'll stand up with you. Hiriyaan Newman Ivan Sol akkas jedhee waa'ee Newman dubbatee ture. Well, I've worked with Joe now. This is actually my 20th year. Isa wajjin I hojjechuu became ergan fascinated by his jalqabee work and what he was waggoota 20 proposing, so I ta'eera. went to hear him Hedduu at waan Tulane hin University. ajaa'ibsiifadhuuf At that time, knew a number of scientists, keemistoota, chemists, elektirikaal electrical injineerotaa engineers, fi physicists, fiizistoota and I asitti got all of argaman these irraa gentlemen together dhaga'uufin and gara drove them yuunivarsiitii literally to Joe Newman's Tulane workshop in deeme. Mississippi at the time. Erga All of meeshaa them isaa spent kana qoratanii the better booda part of a day with Joe, namoonni hedduun looking at his mallatteessanii prototypes, fiiru testing his jedha. various prototypes extensively, and all of them, to a person, signed affidavits attesting to the Dadhabbiiwwan kanneen hunda booda Newman maashina isaaf namni yookaan waajjirri eeyyama kennuuf hin argamne. Warri isaa fi hojii isaa arganii beekan sababa itti hayyama dhorkatan itti barbaadan yoo jedhan Newman ammoo mootummaa kiyyatu nagane jedha. Abukaattoon isaas gama isaan waan sirrii hin taane godhani jedha. Ogeessi herreegaa University Arizona Dr. Alvin Schwimmer akkas jechuun dubbata. It's not a perpetual motion machine because there is a lot of power generated internally called back Maashinni EMF, isaa but he annisaa figured out a walitti way fufiinsa to hin use oomishuu it jechuun so sababa that itti it would barbaadanii add to the tajaajila power uummataaf coming out akka hin rather oolle than godhan detract natti from the fakkaata. power. In some sense, think it may have been a cover-up for what they really knew that it was, and they wanted to keep it out of the public commercial application. Newman ammoo gama isaan The only comment that the patent office made was the judge should refrain from believing in the biiroon tooth fairy. hayyamaa Now ragaa that's no kind of qabatamaa credible osoo hin evidence. When I had over 40 qabaatiin scientists who had abbaan endorsed murtii and waan kana akka signed hin amanne affidavits that godhe. this invention worked, Osoo I did that saayintistoonni in good 40 ol faith, ta'an and my government mallatteessanii betrayed it. And tried to say mirkaneessanii that jiranii me and all of them were mootummaan koo conspirators nagadne. or incompetent. That was their comments they made about these people. Abukaattoon hayyamaa Newman ture Paul Gamory waan sana akkas jedhee dubbate. I think the patent office acted erroneously Akka here. yaadutti biiroon hayyamaa dogoggora guddaa hin baramne hojjete. Ergan Washington I dhufee have worked with komishineroota every hayyamaa commissioner of patents hedduu wajjin since I have been hojjedheera. in Washington. Waan And sirrii I'm hin saying taane that in the hojjete. small minority of cases, the patent office procedure is wrong.
Newman tarkaanfii biiroo hayyamaa kana mormuun barootaaf falmus kalaqa isaa kanaaf hayyama argachuu hin dandeenye. National Bureau technicians had grounded the device, invalidating the results. It seemed like Joe's amazing energy machine was destined never to see the light of day. Murtiin Koongiresiin yookaan qaamni seera tumtuu biyya Ameerikaa bara 1986tti biiroon sadarkaa biyyaalessaa maashina isaa irra deebiin akka qoratu ajajes lammaffaaf jalaa kuffe. Kun hundi ta'us Newman abdii osoo hin kutatiin hojii kalaqaa isaa fi tajaajila namummaaf akka ooluu danda'u qabsoo gochuu irraa hin dhaabbanne. Ta'us garuu deeggarsa uummataa sadarkaa barbaaduun argachuu akka hin dandeenye akkasiin ibsee ture. This technology is going to be an industrial revolution all over again because everything from fertilizer steel is tied to the cost of energy. So that means all the products will come out in the public buying it will cost them a lot less money. Giving my life for y'all, I want y'all to spread the word of what you've seen because you're seeing something right now. Now we're going to run this. Ata umale umurisa waggaa 78tti bitootessa 6 bara 2015 kutaa bulchiinsa Texas magaalaa Denton jedhamtutti dadhabbii addunyaa kana dhiisee akka godaane ragaa odeeffanneen ni mul'isa. Kabajamtoota daawwattoota keenya har'aaf qindeeffannee sagantaa Ambi Maali jiraan kan simbiraan geenye asumatti goolabna. Sagantaa biraan haga walitti deebinutti nagaa waaqaa keessa nuu tura.